सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुपादिकाभ्यां नमः। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। Om Shri Gurubhyo Namaha. Today we are continuing the Nadi astrology class. I am Acharya G. Krishna Murthy from College of KP Astrology, Padmarao Nagar, Hyderabad. Today we will continue to discuss the basics. Yesterday I think one gentleman has not come. Yesterday, today he has come. Anyhow, I will not repeat totally, but I will only give some link. First of all, for analyzing Nadi astrology, directional aspect of the chart, that is most important. Planetary directions are unique to Nadi astrology, and the system is quite simple and accurate to the extent of 80%. And almost all major incidents we can predict easily. Yesterday I have given you the details. Without Lagna, only on the basis of the planets we will continue to give the results. On the basis of Dasha we can continue to give the results. Without even chart, if we know the age of a person, we can predict through Nadi astrology. Nadi astrology is simple and looks like more interesting. But the only thing is, basics, you must have sufficient knowledge of the basics. All basics pertaining to Parashara are applicable here in the Nadi. Nadi is almost like a Parashara, but it is still older than Parashara. Bhrigu is of the time of Sri Rama. From that time, Rama, Sri Rama, Bhrigu's son is Parshurama. So, Parshurama is of the Rama times. So, Bhrigu is still earlier, and he found out this Nadi in the beginning. There are a number of Nadis we have discussed yesterday. Out of that, mainly B.V. Raman, great astrologer from Bangalore, is stated 12 Nadi Granthas are available in Tamil Nadu and Kerala mainly. Out of 72, 36 are Mantra Nadis. 36 are Mantra Nadis and another 36 are Tantra Nadis. Mantra Nadis are the Nadis Granthas which are mostly available today in palm leaves. And some of the people from Vaisheshwaran Koya in Kumbakonam, near Kumbakonam, they will only study this and narrate the Purva Janma, Punya and Purva life of the previous life. The dealings of the previous life or previous life, Janma and everything, they will give the details through thumb impression. They will only take the thumb impression of the customer, client, and they will tally it to the palm leaves and Nadi Granthas available with them and predict the past life very accurately, but people have experienced that they cannot forecast the future properly. That is not coming successfully out. So only past life only they are in a position to give. And apart from that, the people who are doing this work they are called Siddhas. Now Siddhas are very less. Siddhas are not available. The so-called astrologers they are taken to these palm leaves and some are even not genuine and they are only collecting money from the people, making them fools. But Tantra Nadi, there are a number of Nadis are there. Tantra Nadi system is applicable just like Parashara. Almost all the rules that are available to the planets and houses are also applicable here. And I will try to give the notes. I do not know how to give. In the last classes I have given the notes.
I requested one of our previous students to forward the notes to the group so that you can copy it. Otherwise, I will try to record it and give it to all of you so that we can masterize the qualities of the houses and planets. Apart from this Mantanadi and Tantanadi, there is one Bhrugu Nadi, one more book is there. A few books have come out of Tantanadi, and in that, our great Guru R.G. Rao from Bangalore is also like our KP Astrology Guru KSK. R.G. Rao is also has got great intuition and he struggled a lot and given this Bhrugunandinadi astrological methods to all of us. Bhrugunandinadi is a mixture of Bhrugunadi and Nandinadi. Bhrugunadi is different and Nandinadi is different, but he has made it together and found out and given to the students. But many students have not shown much interest during his lifetime, and he was not able to give to more number of people, even though he has made thousands of learners from Bangalore, Karnataka area. R.G. Rao is a very great scholar, research scholar of astrology, and he is on par with old Rishis, just like KSK of KP Astrology. So this R.G. Rao has written number of books, but in the books, basics are not given completely. Only some charts he has introduced and given some about 600 charts, 700 charts, 500 charts, only charts they have given and predictions are shown there. So you have to learn the basic. In this class for your group, I will try to explain all these factors and complete Nadi astrology and try to give it to you if you take much interest and learn the subject. If you are not interested, we will only give you the information what is desired by you and close it further. సో ఈ విధంగా మనము కొంతవరకు చెప్పుకున్నాము నిన్న క్లాసుల్లో. ఇంకా తెలియని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. దాని తర్వాత కంటిన్యూషన్ మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. అర్థమైందండి ఎంతవరకు అందరికి? అర్థమైంది సార్. ఏదైనా అర్థం కాకపోతే అలా చెప్తాను. So first of all, these planetary directions. When you draw a chart, South Indian chart, you draw a chart of 12 squares. Draw a chart of 12 squares. 12 గళ్ళటువంటి మన సౌత్ ఇండియన్ చార్ట్ ఒకటి బ్లాంక్ చార్ట్ గీయండి. గీసిన తర్వాత టాప్ 4 స్క్వేర్స్ లో లెఫ్ట్ నుంచి పైసెస్, ఏరీస్, టారస్, జెమిని అని రాసుకోండి. పైసెస్, ఏరీస్, టారస్, జెమిని టాప్ 4. అంటే మనం సామాన్యంగా ఏరీస్ ఎక్కడ మొదలు పెడతామో అక్కడే మొదలు పెట్టండి. ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ పైసెస్ కూడా రాసుకోండి. జెమిని కింద క్యాన్సర్, లియో, వర్గో నార్మల్ గా రాసుకోండి. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయరా? నార్మల్ గా ఏరీస్, టారస్, జెమిని రాసుకోండి. మొత్తం హౌసెస్ అన్ని కూడా హౌస్ నేమ్స్ రాయండి. ఫ్రమ్ ఏరీస్. తెలుసా అమ్మా, నీకు తెలీదా? సార్ అమ్మా తెలుసు సార్. ఓకే, మీరు రాయండి. ఏరీస్ మేషం ఎక్కడ వస్తుందో రెండో గళ్ళు వస్తుంది పైన, టాప్ సెకండ్ గళ్ళు. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఏరీస్, టారస్, జెమిని, క్యాన్సర్, లియో, వర్గో, లిబ్రా, స్కార్పియో, సాగిటేరియస్, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి పైకి క్యాప్రికాన్, అక్వేరియస్, పైసెస్. కైండ్లీ నోట్ డౌన్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ సైన్స్. ఓకే,
Okay. I will. Yes, Next, on the top of the Pisces, you make it north. On the top of Pisces, north. Aries, east. On the top, you write north, east. Taurus, south. Gemini, west. Cancer, north. Leo, east. Virgo, south. Libra, west. Scorpio, north. Sagittarius, east. Capricorn, south. Aquarius, west. Pisces, north, you have already written. Just this is simple tip. Kindly listen. Kindly listen. The simple tip is stand up and see east from you, from your place. Kindly look at east and turn to east and pray God, sun God there. And then that is called east. That is east means Aries. Aries starts from east. And then if you make projection throughout the right side clockwise, and next if you turn one turn, 90 degrees into a turn, then you will get south, Dakshinam. If you turn another 90 degrees, west will come. That west is called Jaimini, south is Taurus. Then again you turn, you will get north, 90 degrees. Projection. If you make projection on projection, you will start with the east, that is Aries. And if you go to south, that is called Taurus. Taurus is south, Gemini is west, and this Cancer is north. Again, same you continue, you repeat it. East, south, west, north. Then again repeat another one more time. East, south, west, north. So Pisces will be north. I think you have understood. Again, one more tip also I will give you, note down. 159 houses, Dharma Trikona, they are east. Dharma Trikona means Aries, Leo, Sagittarius. All the three houses are east houses. 159 are east from Aries, Dharma Trikona. Dharma Trikona is east, that is from Aries, and Ardha Trikona, 269 houses are south. 269 are south. Then 3711 houses from Aries, that is west. Kama Trikona. Kama Trikona, 3711 houses are west houses. Then finally, Moksha Trikona, 4, 8, 12 houses. They indicate 4, 8, 12 houses are north. Kindly mute it. Mute it. No, if you give trouble to me like this, then I will only send you out. I will remove you from this class. No, kindly mute it. I cannot bear the trouble. If people doesn't have respect to the guru and class, then you will not get the knowledge. I will become upset. Kindly listen. And one more tip is, you know that Aries is called fiery sign, Agni-tattva. So similarly, Leo also same and Sagittarius also same. That's why Aries signs 159 are east signs. Kindly remember like that. 159 Dharma Trikona are fiery signs, Agni-tattva Rasu. So they indicate east. And Ardha Trikona, there are FD signs, Bhutattva Rasu. 269 are Bhutattva Rasu, FD signs, they will indicate south. Then 3711, that is Aries signs, Vayutattva Rasu. They indicate west. 3711 are
indicates Aries side, they indicate west. Then last is Jalataturati, water signs. 4, 8, 12 indicates north. So from Aries it starts, and it starts with the east. Kindly remember, don't confuse yourself. This is very important. If you doesn't know, then it will be very difficult. Then I will give one more lines you wrote. Yesterday, I given you this app. This app I have given yesterday. That app indicates directions. That app indicates directions. Again, I have given that we kindly see. You draw the planet directions north, east, south, west. Kindly draw the lines as shown by me in the group. I have sent it to the group. Kindly note down. North, east, west, blank one only. Don't write any planet names. Have you drawn the two lines? North-south line and west-east line only. Kishan Guruji. Okay, next you draw another chart, blank chart of 12 lines. ఒక రాశిచక్రం బ్లాంక్ చక్రం గీయండి. బ్లాంక్ చక్రం. In the blank chart, you will note down Saturn in Taurus, Moon Venus in Gemini, Sun Mercury Ketu in Cancer, Jupiter is in Scorpio, Ascendant in Sagittarius, Mars Rahu in Capricorn. Now, you write down. Etama? Not sorry, repeat it. Sun, Mercury, Sun, Cancer lo Sun, Mercury, Ketu. Saturn in Taurus, Moon Venus in Gemini, Sun Mercury Ketu in Cancer, Jupiter in Scorpio, Ascendant in Sagittarius, Mars Rahu in Capricorn. Now you have drawn this north-south line and the west-east line above. And indicate which are the planets in north, which are the planets in east, which are the planets in south, and which are the planets in west out of this chart. Kindly draw it and tell me. సార్ ఈ రాసులు కొద్ది తెలుగులో చెప్తారా సార్ కొద్దిగా? ఏం తెలుగు చెప్పంటారు సార్ సన్ ఎక్కడ ఉన్నది ఆ తెలుగులో? అర్థం కాలేదా? అవును సార్. రాసుకోండి. శాటర్న్ వృషభంలో ఉన్నాడు, మూన్ వీనస్ మిథునంలో ఉన్నాడు, మిథునంలో ఉన్నాడు. సన్ మెర్క్యూరీ కేతు కర్కాటకలో ఉన్నాడు, కర్కాటకంలో ఉన్నాడు, జూపిటర్ వృశ్చికంలో ఉన్నాడు, లగ్నం ధనస్సు, లగ్నం ధనస్సు, మార్స్ రాహు మకరం. ఇప్పుడు అది నార్త్ సౌత్ లైన్లు ఇచ్చారు కదా పైన,
అక్కడ రాయండి ఏది నార్త్ లో ఉన్నాయి, ఏ ప్లానెట్ నార్త్, ఏ ప్లానెట్ సరే. సౌత్. సరే. దీన్ని చూసే రాయండి. సరే సార్. ఓకే. Okay. Ascendant East, Rahu Mars South. శర్మ గారు ప్లీజ్ వెయిట్. Okay. అందరు రాశారా? ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఆల్ ఆఫ్ యూ have you finished? Yes, sir. Now, yesterday whole day, yesterday I discussed everything and this Bhaskar Sharma repeats ascendant again. And what does it mean? There is no ascendant. There is no ascendant in the Nadi. అవునండి. You are starting with ascendant. That means you have not studied the lesson yesterday. This is really bad. You must study well. Otherwise, you will not remember anything after class is over. Jupiter North, sir. Okay. Mars Rahu South. Anybody else? Sun, Mercury, Ketu, and Jupiter. Sun, Mercury, Ketu, and Jupiter, they are in the north. Yes, sir. East, there is nobody. Saturn, Mars, Rahu, in south. South, sir. Moon, Venus, west. West. Moon, Venus are in west. Venus Moon West. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇలా రాయడం. మీరు ఇప్పుడు ఏమంటే కాంబినేషన్ డిగ్రీస్ ఉంటాయి, ఏది ముందు ఉంటుందో ఆ డిగ్రీ ఆ ప్లానెట్ ముందు రాయాలి. సన్ ప్లస్ మెర్క్యూరీ ప్లస్ కేతు ప్లస్ జూపిటర్ అంటే దే ఆర్ ఇన్ కాంబినేషన్. అంటే ఏమిటన్నమాట, ద ప్లానెట్స్ విచ్ ఆర్ పొజిటెడ్ ఇన్ ద వన్ డైరెక్షన్ హౌసెస్ దే ఆర్ ట్రీటెడ్ as కాంబినేషన్. సన్, మెర్క్యూరీ, కేతు, జూపిటర్ ఆ నలుగురు కాంబినేషన్ కింద లెక్క. బికాజ్ నలుగురు ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉన్నారు, అంతేత వాళ్ళు కలిపి ఫలితాన్ని ఇస్తారు. అలాగే సాటర్న్, మార్స్, రాహు. సాటర్న్ ప్లస్ మార్స్ ప్లస్ రాహు. ఇక్కడ ఏమంటే డిగ్రీలు ఉంటాయి, డిగ్రీల ప్రకారము ముందేది స్టార్ట్ అవుతుందని డిసైడ్ చేస్తుంది. తర్వాత మూన్ ప్లస్ వీనస్, అది కూడా మూన్ ప్లస్ వీనస్. ఇక్కడ మీరు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తామని చెప్తున్నాను, తర్వాత రూల్స్ చెప్తాను. ముందు ఏమంటే హౌస్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్. మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే లగ్నం అనేది ఉండదు, అసెండెంట్ ఈజ్ నాట్ దేర్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిసైడ్ అబౌట్ ద ప్రొఫెషన్ we have to take Saturn's position. Wherever Saturn is there, we have to calculate from that place. It doesn't take not even 1 minute. It doesn't take 1 minute. What is the profession of this native? Then immediately you get tell. Similarly, Jiva, Jupiter is called Jiva. This is a chart of female. Jiva, Jupiter is for husband. Wife. And Venus is for husband. You note down here, house of profession. Now we are taking up the profession of this native. Saturn is a lord of profession. Raskondi. Saturn is a lord of profession. The combination of 5-9. The combination of 5-9, 2-7. Houses is primary concern to the Saturn planet.
When we wanted to check up the profession of the native, simply you consider Saturn wherever it is. From that place you have to check up the 5-9 and again 2-7, opposing houses. Forward house and opposing house. 7th is opposition. Next, if you wanted to check up about the husband of this native, because she is a female, Mars is the lord of the husband's house. The prediction is told, from the planetary combination of five nine, 2-7 from Mars in the female chart. Similarly, in the chart of a wife, in the chart of a male, in the chart of a male person, for searching the wife, Venus should be considered. The combination of planets with Venus and planets posited in 5-9 and 2-7 will indicate the husband the nature and profession. That indicates Nature and profession. అంటే ఇక్కడ ఏమన్నమాట, భర్తను సూచించాలి. భార్య జాతకంలో భర్తను సూచించాలంటే మార్క్స్ తీసుకోవాలి. అలాగే భర్త జాతకంలో భార్యను చూడాలంటే వీనస్ తీసుకోవాలి. ఆ వీనస్ తో పాటుగాను మార్క్స్ తో పాటుగాను 159 కదా, ఇక్కడ 1 కింద కన్సిడర్ చేయాలి. మార్క్స్ ఈజ్ 1 ఫర్ హస్బెండ్, ఫర్ వైఫ్ వీనస్ ఈజ్ ఫర్ 1. తర్వాత 1 లో ఉన్న మిగతా ప్లానెట్స్ 5-9 లో ఉన్నవి, అక్కడి నుంచి 2nd house 7th house లో ఉన్నవి కన్సిడర్ చేయాలి. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. 1 example will check up now how the profession, we will see the profession of this native. The Saturn, where is Saturn? Saturn is in Taurus. Kindly tell me, if somebody tells, then you will be thinking the subject, otherwise your mind will go somewhere. Saturn is in Taurus. We will make Saturn responsible because we wanted to check up the provision. Saturn is karma karaka. Depending upon the previous karma, your profession will be there. Your actions in this Janma will be there. Mainly Nadi, you may be aware, this entire Nadi will depend upon the Purva Janma Punya or Purva Janma Karma. Good or bad deeds, whatever you have to get, you will get it in this life. So you have to know the Karma Siddhanta completely. I will try to tell the Karma Siddhanta in 1 or 2 classes separately in this group only. So now we are keeping Saturn as the number 1 house. So in the Taurus house, number 1 house, there are no other planet. So along with Saturn, who is there? Saturn is in South house, isn't it? What are the other South houses? Mars, Rahu. Virgo is there, Virgo and Capricorn. planet, Mars, Rahu are there. So Saturn will give the result of Mars, Rahu. 2-7 are there, 2-7 are Moon, Venus. Okay. Now, what is the combination of Saturn, Mars, Rahu will give?
you have to check up. And for that, I will give you this Jiva Karakas and Jiva Karakas of planets, as well as signs and everything also. I have to tell you. The Saturn is being affected by Jupiter, first of all, from 7th. That you have to consider. I told you 5-9 plus 2-7. Saturn is affected by Jupiter from this native. So, this lady, what does Jupiter Saturn combination gives? Saturn gives provision, Jupiter gives Nyayabadhavana. What is reasonable, what is God will do, that will be there. That means the lady will get very respectable provision. Very respectable provision. Very simply we can say, we have to know only the Karaka cause of this planet's ruler houses. That we are going to learn. This one example I wanted to give you how we can predict in Nadi. Then what are the other planets? Moon, Venus are there in the second house. So Saturn is aspecting second house also here. I will try to tell you about this second aspect and all that. So second aspect goes to Moon, Venus. Moon and Venus are in the second house, that is house of intelligence. Second house, kindly note down. We are checking the profession of the native female. Saturn we have considered as the main planet giving the profession, Karmakaraka. From Saturn, now we are considering, we have taken 5-9, that is Mars Rahu in the 9th house, and Taurus. Here we need not consider ascendant. Ascendant is of no use. There are some knowledge which gives importance to ascendant also, but Nadi doesn't give for ascendant. So here from Saturn, Mars, Rahu, 9th house, 5th house, Virgo is vacant. So Saturn, Mars, Rahu, we have taken Saturn plus Mars plus Rahu. And opposite houses are 7 and 2. Opposing house, and second house is aspecting house, that is called aspecting house. Each planet is having the aspect of second house in Nadi. Then Moon, Venus are in second house, that itself indicates the native female is a very intelligent lady. You see the exchanges. In the Nadi, exchange of planets is most important. Mercury is there, where is Mercury? Mercury is in Cancer, that is Moon house. And Moon, where is Moon? Moon is in Jaimini, Mercury house. Could you understand me? Karthavayinga ikkada? Amma Ramadevi. Mercury, Moon house lo unnadu, Moon emo Mercury house lo unnadu. పరివర్తన చెందినారు. దీన్ని పరివర్తన అంటారు. ఈ పరివర్తన చాలా ముఖ్యమైనది ఇక్కడ నాడీలో. ఇలాగా అందులో పరాశరాలు అన్ని కూడా ఉపయోగిస్తాయి ఇక్కడ. పరివర్తన is one of the best thing. So this is called exchange of Mercury and Moon. And Mercury and Venus posited in second house to Saturn. Mercury and Venus are posited in second house to Saturn. So we can predict that this lady is known to be an intelligent art teacher, because Venus indicates art. So she is a lady art teacher, very intelligent teacher. Actually, she is a lecturer, professor. She is a college professor. Understood? So, what is that we have considered? We have only taken Saturn, Jupiter aspect, and we have taken Moon, Venus in the second house, and we have concluded that the lady is very intelligent one, and you will have very, very respectable profession. Then, because of the exchange of Mercury, Moon, Mercury will give the Moon house result, and Moon will give the Mercury house result, and Mercury and Venus are posited in second house. So Venus gives a proficiency in art, Mercury gives intelligence. So that means we can conclude that she is known to be a very good intelligent art teacher. So actually she is a college professor in charge of arts. So we have considered this profession very simply. Within a minute we can give reply like this.
within a minute. And if you know the basics, it doesn't take more than a minute. Now let us see how the husband comes. Now we have discussed this is a female chart. For house of husband, we have to consider Mars. Where is Mars? Mars is in Capricorn. It is in South House. Then again we have to consider Mars, taking Mars as the first house. Mars is Capricorn is first house. What is the fifth house from Capricorn? Taurus. Taurus, good. Then ninth house is Virgo, there is nothing. So now here again, it will start from Mars. You may say that we will get same result. No. Here we are considering Mars as the leading planet for finding out the husband position. So Mars is exalted there. This exaltation also we have to consider. Mars is exalted in the Capricorn. అవునా ఉచ్చులో ఉన్నారు కదా తెలుసా అందరికి బేసిక్స్ తెలుసా ఉచ్చులో ఉన్నాడు సార్, ఉచ్చులో ఉన్నాడు. మెర్క్యూరీ మార్స్ ఈజ్ ఇన్ ఎగ్జాల్టెడ్ పొజిషన్ అండ్ ఈజ్ along with రాహు. అంటే రాహు దట్ మీన్స్ హస్బెండ్ ఈజ్ రాహు టెంపర్మెంట్ ఏమిటి ఎగోయిస్ట్ అండ్ మార్స్ ఈజ్ హాట్ టెంపర్ మ్యాన్. కోపం ఎక్కువ మార్స్ కి, కోపం టెంపర్ ఎక్కువ. అంచేత హస్బెండ్ ఈజ్ ఎగోయిస్టిక్ అండ్ షార్ట్ టెంపర్ పర్సన్. అక్కడ జూపిటర్ ఇస్ ఇన్ విచ్ హౌస్? జూపిటర్ ఇస్ ఇన్ 11th house to Mars. 11th house to Mars. ఇందాక ఏం చెప్పాను? 3, 7, 11 అపోజిట్ ఉంటుంది. అంచేత జూపిటర్ సిన్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ 11. హస్బెండ్ ఆల్సో జూపిటర్ అంటే టీచర్ని ఇండికేట్ చేస్తాడు ప్రొఫెషన్ లో. జూపిటర్ వేల్యూ ఇండికేట్ టీచర్ కనెక్టెడ్ టు ది మార్స్ కాబట్టి మిషనరీ. మార్స్ ఇండికేట్స్ మిషనరీ, జూపిటర్ ఇండికేట్స్ టీచర్. అండ్ ద పర్సన్ ఈజ్ హస్బెండ్ ఈజ్ ఎగోయిస్టిక్ అండ్ ఈజ్ ఎ షార్ట్ టెంపర్డ్ మ్యాన్. టీచర్ మిషనరీ మీన్స్ he is actually an engineer working in the teaching profession in the engineering college. అర్థమైందండి? Would you understand how we can interpret? No, this lady, transit is very important here in the Nadi. Transit is important. Ketu is there. In 2005-2006, Ketu is in south sign. Ketu is in south sign in transit, and it is transiting on natal Saturn. It is a sensitive point. All these planets, wherever they are at the time of birth, they are called sensitive points. And Saturn is there because Saturn indicates profession. On the sensory point of Saturn, that means the degree, minutes, etc. When Ketu in the transit, when it goes to natal Saturn, she will get, this lady, native, will get the blemish of Ketu. Ketu will give some Himalayan blunder. She will get some trouble. So with this reason, she got a lot of embarrassment in her profession. Because Ketu is moving on the point of Saturn. When it is transiting Saturn point, a profession will affect. So she got a bad name. She got a bad report at the knee in her profession. Because Ketu transits on the planet Saturn, and again Mars Rahu also combination will come. Saturn is already having Mars Rahu combination. This also brings estrangement between husband and wife. Mars is husband. So when Ketu comes to Saturn, she not only affected her employment at that time, that is 2005-2006, not only affected her employment, but also differences of opinion have come between husband and wife. There are a lot of problems between them, and finally they became problematic and separated during that time. See how you could analyze these points, you see. So for each and everything,
Nadi, if you know basics well, definitely we can interpret. అర్థమైందండి? అందరికీ అర్థమైందా? Yes, sir. So in this way we can answer everything. Almost all the things we can easily. We only require that chart only. Ascendant also is not required. Degrees, if we know, that is better. Approximate degrees. Which planet is first? Which planet is next? Because when we are adding in combinations, the planet first we have to consider, and that will give the lead for us. So now, while taking this chart analyzation, what are the basic rules of planetary combinations? I will give you some points here. Kindly note down. Basic rules of planetary combination in Nadi. Number one, two or more planets are in combination. Number one. Two or more planets. Point number one. Now, There are so many rules are there. Nadi consists of number of rules. If we know the rule only, we can interpret. And the rules, you must learn rules very well. First rule, basic rule, I am telling you. When two or more planets are in combination, when they are together in a sign, ఒక రాశిలో రెండు కానీ మూడు కానీ ఒక్కటి గ్రామ్ ఉంటే వాటిని కాంబినేషన్ అంటాము. ఆ రిజల్ట్స్ ఆ రెండు మూడు ఏముంటే ఎన్ని ఉంటాయని ఆ కాంబినేషన్ వల్ల ఫలితం తెలుస్తుంది. పాయింట్ నెంబర్ టూ, two or more planets are in combination are yoga, when they are in trine or in same sign. ఎప్పుడైనా రెండు మూడు గ్రహాలు ఒక రాశిలో ఉంటే కాంబినేషన్ అనుకున్నాం. అలాగే 159 లో ట్రైన్ అంటే 159, ఆ 159 లో ఉన్నా కూడా కాంబినేషన్ కింద వస్తాయి. అప్పుడు ఆ గ్రహాలు కనుక యోగా ఫామ్ అయితే ఆ యోగాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. పరాశరలో ఉన్న యోగాస్ అన్ని కూడా ఇందులో ఉంటాయి. సో అంటే ఏమిటనమాట, ఒక రాశిలో ఉన్న ప్లానెట్స్ ట్రైన్ లో ఉన్నా కూడా ఆ యోగా ఎఫెక్ట్ అయితే ప్లానెట్స్ కాంబినేషన్ వల్ల రిజల్ట్ వస్తుంది. యోగా ఫార్మ్ అయితే యోగా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మార్క్స్ ఎగ్జాల్టెడ్ కాబట్టి ఎగ్జాల్టెడ్ ప్లానెట్ యొక్క యోగం వచ్చింది ఇక్కడ. పాయింట్ నెంబర్ 4 and point number 3. Point number 3. Two or more planets, if they are in combination, and if they are in 212 position, they will make combination and give the result. Sir, repeat once. They will give the result in combination. That is, any planet will form the combination. Any planet will form the combination with the planets placed in second house or third house from it. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాము తెలుగులో మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఒక రాశిలో కనుక
మనం ఏదైతే ప్లానెట్ మనం లీడ్ ప్లానెట్ తీసుకుంటామో మనం ఏది కన్సిడర్ చేయాలనుకుంటే దానికి సంబంధించిన లీడ్ ప్లానెట్ తీసుకోవాలి. అది తీసుకున్న ఆ రాశిలో ఉన్నా సరే లేదా దానికి ట్రైన్ లో 159 లో ఉన్నా సరే అవన్నీ కాంబినేషన్ ఉన్నట్టు లెక్క. దాని ప్రకారం రిజల్ట్ వస్తుంది. తర్వాత అవి తీసుకునేటప్పుడు ఆ యోగా ఏదైనా ఫామ్ అయితే యోగాను కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. ఇది కాకుండా దానికి ఏ మెయిన్ లీడింగ్ ప్లానెట్ ఏముంటుందో దానికి ముందు రాశిలో ఉన్నటువంటి 2వ రాశిలో ఉన్నటువంటి గ్రహము 12వ రాశిలో ఉన్న గ్రహము కూడా కన్సిడర్ చేయాలి కాంబినేషన్ లో. అంటే ఏమిటి? పూర్వజన్మ, వెనక జన్మ, ముందు జన్మ, సూత్రాలు ఇవన్నీ నాడి అంతా కూడా మన జీవితంలో చేసుకున్న పాప పుణ్యాల గురించే మాట్లాడుతుంది ఎక్కువ. దాని మీద ఆధారపడి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. పాయింట్ నెంబర్ 4, 2 or more planets are said to be in combination if they are in 1/7 position. అంటే అపోజిట్ హౌస్ లో ఉన్నటువంటి ప్లానెట్స్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. 1 అంటే ఇక్కడ ఏమిటి? ఏది మన ప్రొఫెషన్ కన్సిడర్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన మెయిన్ ప్లానెట్. దానికి ఎదురుకుండా 7వ హౌస్ లో ఉన్నది అపోజిట్ హౌస్ అంటారు. అది కూడా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ కేస్ లో జూపిటర్ ఇన్ ది 7th house, that is called opposite house. Next, point number 5. 2 planets are in combination when they occupy each other's sign. Please, Sudhakar Avar. What is this nonsense? For example, if in a horoscope Mars is in Leo and Sun is in Aries, then they are said to be in exchange. As Mars in the sign of Sun and Sun is in the sign of Mars. పరివర్తన కనుక జరిగినట్టయితే గ్రహాలకి ఆ గ్రహాలు కాంబినేషన్ లో ఉన్నాయని చెప్పుకోవాలంటే కలిసి ఉన్నాయని. ఫలితాలు ఆ విధంగా ఇవ్వాలి. నెంబర్ 6, if 2 planets are in the same degree or have close degrees, then also same degree and or have close degrees, then also they form a combination. అంటే ఒక ప్లానెట్ 22 డిగ్రీల 15 నిమిషాల్లో ఉందనుకోండి ఒక రాశిలో, ఇంకో ప్లానెట్ 23 డిగ్రీల్లో ఉంటే ఎక్కడైనా సరే అది కాంబినేషన్ లో ఉన్నట్టుగా ట్రీట్ చేయాలి. వేరే డైరెక్షన్ అన్నా కూడా గురుగారు? అవునండి, అవును. ఓకే. నెంబర్ 7, suppose a planet does not have no planet in next 2 or 3 houses, then it will be in combination with which
the planet first meet. For example, Jupiter is an Aries sign, and there are no planets in Taurus, Gemini, Cancer, and then Saturn is in Leo. So, Saturn will be the first planet to whom Jupiter will meet. Because the three signs in between Saturn and Jupiter Taurus, Gemini, Cancer are vacant. In such a case, Jupiter will be treated as in combination with Saturn. ఇక్కడ చూడండి జూపిటర్ స్కార్పియోలో ఉంది. తర్వాత ఎక్సలెంట్ ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేయము, ఒకే ఇచ్చాము. కానీ ఇప్పుడు ఈ చాప్ట్ లో మార్స్ రాహు ఆర్ ఇన్ క్యాప్రికార్న్. సో వీ హావ్ టు ట్రీట్ ద జూపిటర్ ఇస్ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ మార్స్ రాహు. ఆ జూపిటర్ ఫలితాలు ఏదైనా సరే మనము జూపిటర్ ని బేస్ గా తీసుకుని చెప్పదలుచుకుంటే దెన్ వీ హావ్ టు కన్సిడర్ జూపిటర్ మార్స్ రాహు ఆర్ ఇన్ కాంబినేషన్. బికాజ్ ఇన్ బిట్వీన్ in Sagittarius there is no planet. Next point is, if a planet occupies the sign of another planet, if a planet occupies the sign of another planet, then also the two planets are to be treated in combination. For example, if Saturn is in Aries, then Saturn will be having combination with Mars, since Aries is ruled by Mars. So, these are the rules which are the very, very basic fundamental rules for considering the Nadi. Then there are so many rules are there, hundreds of rules are there. I will try to give you as many as possible. If you well behave, in spite of my requests, number of times, not hundreds of times, thousands of times, in my classes, people are misbehaving. I can broadly say they are misbehaving, which will not help you.
and which are spoiling my health also. So kindly listen to me. See, kindly ask your family members not to disturb me during the class. I have condensed in the class for 1 hour. I would have taken for 2 hours. But unfortunately, people are not cooperating. In such a mood, I don't want to spoil my life at this old age. Taking a class continuously from morning till evening, it is taking my life. They kindly cooperate, then we will continue the class next Saturday. If you cooperate, then I will definitely give you all the information, complete knowledge of Nadi. If you doesn't cooperate, I will say goodbye. I have to make unpleasant decision. I have to take unpleasant decision by removing you from the group. If you still misbehave like this, then I don't have the patience. So it is a lot of disturbance. I am forgetting what I want to tell you. Because of my age, 83 years, I am not in a position to remember everything at a stretch. Kindly cooperate. That is my request. So, now in today's class, if any doubts are there, if anybody doesn't understand any point, I will try to clarify. Kindly tell me. Sir, this is Santosh. The chart which you gave, we are not doing any date of birth or anything as such, sir. We are just writing down the chart. No, date of birth only. Without date of birth, we cannot consider the planets. Date of birth will be there. Planets and degrees also required. We have given only one example today. Suppose in case your chart or somebody's chart is like that, any female chart is like that, it's a known chart. Okay. So, we have not drawn the chart because we don't have the software here. So, we will only try to learn the subject only by examples. Oh, by examples, okay. By examples. We have to purchase the software from Mindsutra. That is another 15,000-16,000 will be there. I have not purchased so far. Okay. Yeah, but anyhow, we can take the chart to other KP or something like that, because degrees, exact degrees is not required. Approximate required sufficient. Suppose if you say that somebody has your date of birth, you know, but time of birth you don't know, there is no problem. It doesn't make any difference. Because the moon will only move. Moon is the only fast moving planet. It will move only once in a day from one star to another star. And it will not move for until 2.25 days from a sign. So it will not change. So even if it doesn't have your time of birth, still we will get the result through Nadi. Okay, sir, understood. So this chart has been prepared by giving date of birth. I have prepared the chart. I have given you the example only to motivate you. In fact, I have to tell you so many basic. I have to tell you so many things basic, which takes at least 10 working days for completing the basic itself. Instead of wasting that time, I wanted to record it and give it to you so that we can proceed further in analyzing the charts. So, first of all, chart only, I have given a chart today to make you understand how much easy it is. So, you can easily understand. That is what I told. What are the characteristics of her husband and what is the provision, how she will get the troubles in her provision, when she will get the troubles, all these problems I have tried to explain to you within 2-3 minutes. ఓన్లీ ఉదాహరణగా మాత్రమే చెప్పాను. ఇలాగా చార్టు టైం కరెక్ట్ గా లేకపోయినా ఇది నడుస్తుంది భూమినాది నాటిలో. మన కేపీలో అయితే మాత్రం కరెక్ట్ టైం కావాలి. అస్పరెంటర్లో అయితే సెకండ్స్ కూడా కరెక్ట్ గా రావాలి. సో చేత ఏంటంటే ఇది భూమినాది నాటిలో మనకు ఇంచుమించుగా మనము చెప్పగలము ఫలితాలు. సో టైమింగ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ కూడా ఉంది, అది కూడా చెప్తాను. ఇంకా ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఉంది. ఇంకాను మీరందరూ సరిగా వింటే నేను భృగు చక్ర పద్ధతి అని ఒక కొత్త పద్ధతి వచ్చింది. ఈ భృగునాడిలోనే మోడర్న్ మెథడ్. సింపుల్ గా 1 సెకండ్ లో ఎప్పుడు మ్యారేజ్ అవుతుందో చెప్పగలం. సో అలాంటి పద్ధతి కూడా ఉంది. ఇవన్నీ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ఒకడేమో సరిగా రాడు, లేట్గా వస్తారు, బతిమాలించుకుంటారు. ఒకడేమో వచ్చి గొడవ చేస్తుంటారు, ఫ్యామిలీని తీసుకొచ్చి ఇందులో పబ్లిక్ లో పెడుతుంటారు. ఇవన్నీ కూడా చాలా అన్ప్లెజెంట్ థింగ్స్.
అందులో నాకు ఓర్పు ఉండట్లేదు, గుర్తుండట్లేదు కూడా. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు నాకు సహాయం చేయకపోతే నేను పాఠం చెప్పలేను. సో ఇంకేదైనా డౌట్ ఉందండి? రమా అర్థమైందమ్మా? గీత అర్థమైందమ్మా? సరే, పర్వాలేదు సార్. కాకపోతే మధ్యలో కాస్త తెలుగు చెప్పండి సార్. ఎక్కడ చెప్పాలి మీరు. అలాగే మధ్యలో అంటే ఏ మధ్యలో? ఏ ఊరు మధ్య? నోట్ ఇంగ్లీష్ లో ఇచ్చిన ఆ వివరణ ఇచ్చేటప్పుడు తెలుగు చెప్పండి సార్. నేను తెలుగులో చెప్తున్నాను. ఎక్కడ చెప్పాలో చెప్తే మళ్ళీ చెప్తాను. అంతేగాని మీరు ఏదో కన్ఫ్యూజ్డ్ గా చెప్తేలాగా మీరు. నేను తెలుగులో చెప్తున్నాను. మీకు ఇంకా కావాలంటే యూ టెల్ మీ వేర్ యూ వాంట్. ఎక్కడ కావాలి, ఏ క్వశ్చన్ ఏది కావాలి, ఏ టాపిక్ కావాలి చెప్తే మళ్ళీ తెలుగులో చెప్తాను. ఇప్పుడు మీరు అడిగే డౌట్ క్లారిఫికేషన్ క్లియర్ గా ఉండాలి. అలాగే రేపు క్లాస్ లో చెప్పేటప్పుడు అర్థం కాని దగ్గర అడుగుతాను సార్. వెంటనే అడగమని 100 నిమిషాలు చెప్పాను మీకు. మరి ఇప్పుడు డైలీ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఇన్ ఆల్ యువర్ క్లాసెస్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు టెల్ మీ ఇమీడియట్లీ. అప్పుడు చెప్తే నేను మళ్ళీ చెప్తాను. అప్పుడే ఒకసారి కాదు 4 సార్లు చెప్తాను. ఏం బాగలేదు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. అప్పటికప్పుడు చెప్పాలి, అడగాలి. ఏం తెలియలేదు అప్పుడు అడిగితే చెప్తాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ అర్థం కాలేదు మొత్తం అంతా క్లాస్ చెప్పండి అంటే అది వల్ల కాదు. మళ్ళీ రేపు వచ్చి మళ్ళీ ఈ క్లాస్ మళ్ళీ చెప్పండి అంటే ఇంకా అందరూ ఇలాగే వస్తారు. యాక్సిడెంటీస్, లేట్ కమర్స్, అర్థం కాని వాళ్ళు మళ్ళీ చెప్పంటుంటే ఈ సంవత్సరం కూడా అవ్వదు ఈ క్లాసు. సో మీరు అప్పటికప్పుడు అడిగితే చెప్తాను. రమాదేవి, అమ్మ రమా, సార్ అర్థమైందా? పర్వాలేదు సార్, అర్థమైంది సార్. అర్థం కాకపోతే వెంటనే అడగండి ఎవరైనా సరే. సరే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇక్కడ మనకి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు, తెలుగు వాళ్ళు ఉండడం వలని ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే సార్. అది ఆ ప్రాబ్లం బయటపడడానికి నేను మాక్సిమం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. బట్ అంటే అసిస్టెన్స్ కావాలని మీరు అడిగితే నేను చెప్తాను. ఇంకో 10 నిమిషాలు తెలుగులో చెప్తాను. ఏం పడి లేదు. సరే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఎనీబడి ఎల్స్? ఎనీ డౌట్? This is Santosh again, sir. Can you just tell me about the transit of Ketu, which tells that there will be a separation, sir? Can you please repeat that, sir? Ketu will move from house to house for each and every 1.5 years. That is called Gocharam, transit. In the transit, now it is in which house? It is in Cancer. So after 1.5 years, it will go to Jaimini, because it goes backwards, anti-clockwise. Then after another 1.5 years, it goes to Saturn, and then the Taurus, where Saturn was there at the time of birth. Okay. Are you clear? Yes, sir. Okay, sir. So Saturn, Ketu from Cancer, it moves to Taurus in 3 years. When Ketu moves to that place where Saturn was there, the birth time, that is degrees and minutes, at that time, the results will come. That combination of Ketu and Saturn, whatever it is, that result will come. Saturn gives Karmakaraka profession and Saturn disrupts profession. He will give Mokshakaraka. Ketu will give Mokshakaraka and he destroys the benefits of profession. And he will spoil the system of position. Okay. Yes, sir. Understood, sir. Thank you. So the profession is spoiled. And Saturn, this Mars Rahu are there. Mars Rahu are also there. Yes, sir. So, is that what happened? Ketu is a southern sign at the time of transit with Saturn, and that is not Saturn. And Ketu also transits Mars Rahu. That Saturn Mars Rahu combination, Mars indicates husband. So, the relation between the husband, Saturn, this Ketu and Rahu, both together they have joined in the combination along with Saturn Mars. So, at that time, the relationship of the husband with wife will be spoiled. They will separate themselves during that time. Okay, sir. Thank you, sir. Ketu is Gocharam valla Ketu, because of his transit to Saturn and combination of Mars and Rahu to Saturn, that has given rise to 2 things. One is the profession, there was problem, disruption of the profession, because
she has done one mistake, and for that mistake, she was punished in the profession and disturbed in the profession, and also because it is Mars over in combination, Mars is the leading planet for her indicating her husband. So the husband's relation also is spoiled because Ketu is the Bhakshakaraka, and it disrupts the life of the native wherever he is. Okay, sir. Anybody else, any doubt? Sugandhara. సార్ ఇది అర్థమైంది సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. అర్థం కాకపోతే అడగండి. తప్పకుండా సార్. అది అప్పటికప్పుడు అడిగితే నేను చెప్తా, తప్పకుండా చెప్తాను. కానీ ఆఖరిని వచ్చి మొత్తం టోటల్ గా నా మీద బ్లేమ్ వేయడం మొత్తం మంచిది కాదు. నాకు అర్థం కాదు అంటే నేను ఐ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. సరే సరే చెప్పండి. అదే మీరు చెప్పండి, ఎన్నిసార్లు అడిగినా చెప్తాను. దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్. ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. బట్ ఇఫ్ యూ simply keep quiet, or if you go and talk to your wife and come back again after 1 hour and ask me I could not understand anything means, then I cannot help. Okay, Andy? ఓకే సార్. Okay. ఓకే సార్. నమస్తే. నమస్తే సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓం తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే.